You have entered the Chronic's rabbit hole and Nightwish Army. Chronicans, we are doing Tarja Turunen's press conference with some subtitles for me. Post Nightwish breakup. Our good friend Petra enlightened us on this channel about why we should check out the open letters from Tuomas to Tarja and Tarja's response to that open letter, as well as her and Marcelo's kind of rebuttal in a question and answers type of thing. I checked all that out to get both sides of the story here. This video obviously is the press conference right after breaking up with Nightwish. So Petra just wanted to make sure that we got both sides of the story, which I think I have now. Very unbiased here. We're really just checking it out. I love finding out the history about this band, about all the members. They all mean so much to me. So whether good or bad of what person did at what time, I just want to experience it with you because I missed all of this. I only got into Nightwish in 2022, so we got a lot of history to get into. After this, we're going to be getting into the old school documentaries, End of an Innocence, and I forgot the other one, what it's called, but I know you guys are definitely knowing which ones they are, so if you're excited for that and for this video, let me know in the comments below. Let's get right into this. I'm very excited that this has English subtitles, so I can definitely hear what they're saying, and let's enjoy this together, y'all. If this is enjoyable, this might just be sad. Toki sitä, että millä tavalla tämä ratkaisu tehtiin, niin mä olisin henkilökohtaisesti tässä toiminut hyvin toisella tavalla. Ja siitä mä oon tosi surullinen ja tosi surullinen, että he eivät pystyneet sitä mulle. Man. Anteeksi. Että he eivät pystyneet sitä mulle henkilökohtaisesti kertomaan. Kaiken tämän 9 vuoden hienon musiikkikokemuksen jälkeen. Wow, that was hard to see. Her pain is just oozing from her face there. Oh my God, the tears of sorrow. I'm with you there, Tarja. I think the people that you grow up with, whether how sour it turns out, like if you can't look at each other in the eyes and say those things and still try to think it's gonna go well, it is. I haven't seen many examples where that has gone well. I know what betrayal is, and it sucks. Wow, that was hard to see. And after reading the letter, how Tuomas is saying he doesn't think there's any way they could talk this through, where Tarja looks like, no, I probably could. That's tough. Koska mä olin siihen itsekin valmistautunut siihen, että mä en jatka Nightwishissä enää seuraavan levyn jälkeen. Mä olin valmistautunut siihen ja olin valmistautunut myös siihen, että tulen kertomaan siitä ihmisille julkisesti, mutta ihan toisella tavalla kuin mitä tässä tapauksessa toimittiin. Ja mä annoin bändille ymmärtää sen henkilökohtaisesti. Mä voin nyt niin huonosti, että mä en pysty jatkamaan. Wow. Ei se ollut mikään päivän varoitusaika. Jonkun riidan keskuudessa on sanonut ja huutanut jossain lentokoneessa, että mä voisin jättää tämän bändin, ymmärtäkää, päivän varoitusajalla. Joka ikinen meidän bändin jäsenistä olisi ollut mahdollista tehdä sen ihan sama ratkaisu päivän varoitusajalla. Mä annoin heille 2,5 vuotta varoitusaikaa. Ja sen takia mulla on niin äärimmäisen paha olo, että... And you know what? I'm like,
I'm conflicted. I don't know if giving that much of time of when I'm going to leave wouldn't build some of that resentment and bad things that happen leading up to that time. I don't know, but I know for me, I mean, you're only supposed to give two weeks notice. I know she's saying you can do 1 day's notice, but 2.5 years, that's a lot of time to ponder it and to still move forward, knowing that this piece that you love so much is going to be gone at the end. I'm not like giving credence to any side here, but it's enlightening to hear both sides and how everyone has different views of how they wish this would have went down. So that's interesting to know. He päätyvät siihen ratkaisuun, että tekivät sen näin, tällä tavalla. Mä uskon siihen täysin, että ihmiset olisivat sen ymmärtäneet. Ja uskon siihen, että samaan lopputulokseen olisi päästy toisella tavalla. Se, että voin täydestä sydämestäni sanoa, että nightwish on ollut aina mulle se prioriteetti mun elämässä. Kaikki teistä tietävät sen, että mä tulen klassisen laulun puolelta ja että aina kun mulla on ollut mahdollisuus, niin mä oon kouluttanut sitä ääntä, niin käynyt laulutunnella, opettanut itse ja tehnyt lead-konsertteja siinä, missä mulla on ollut se semmoinen henkisesti tärkeä asia pitää se siellä se musiikkityyli, koska mä oon aina rakastanut klassista musiikkia. Mutta todellakin se, että mä puhuin siitä mun soolo-ura-ajatuksista jo bändille. Mä puhuin haastatteluissa ympäri maailmaa, puhuin siitä jo pitkät topit, että tällainen asia on mulla suunnitelmissa. Se oli kaikille niinku selvä asia, että mä suunnittelin soolo-uraani. En pelkästään yhtä albumia, vaan soolo-uraa. Wow, well, like, and I'm taking this from a fan that loves her so much and didn't see all this and just saw her solo career and, like, you know, just old Nightwish stuff. Like, it would have devastated me and I wouldn't have believed it, especially if there was 2.5 years where she said she's been doing this, she wants to go, and 2.5 years later, she's still there. There's that moment of doubt and denial when she probably did want to leave, even from the band itself. That's just crazy to think, but it's awesome to know how good her solo career has gone and the respect that she has to her classical training, and to make sure she doesn't lose that, I think was very big mentally, like she said, so she didn't lose part of herself completely, though she has given her whole life up to that point to Nightwish in a powerful 9 years, right? Wow. Ja mä halusin tehdä alun tälle mun soolouralle sitten vasta kun se seuraava Nightwish-albumi on julkaistu ja kiertueet on tehty. Eli tässäkin mielessä mä ajattelin aina Nightwishia prioriteettina, että sit vasta kun tämä asia on mun elämässä eletty, niin mä pystyn keskittymään johonkin sit muuhun. Vaikka monet levyyhtiöt, joiden kanssa mä aloin neuvotteluja tekemään, niin paine oli niin kova siitä, että joka ikinen levyyhtiö tuli sanomaan, että hei, että ensi vuosi on Nightwishilla vapaa-vuosi, eikö nyt voitais tehdä se levy ensi vuonna? En mä siihen halunnut. Siis se oli mulle selvä juttu, että ei se ole se mun elämän johdatus, että nyt kiireellä tehdään levy tässä. Nightwishin elämä Nightwishissa oli vielä elettävänä ja oli tulevaisuudessa suunnitelmia. Mä halusin tehdä, koska mä rakastin sitä musiikkia. Aidosti tehdä, vaikka mulla oli henkisesti paha olo, mutta mä olin hyväksynyt sen pahan olon. Niin monen vuoden jälkeen, että nyt jos puhutaan 9 vuodesta, tiesin silloin, että se seuraava levy tarkoittaa yli 10 vuotta bändin yhteistä elämää. Se on pitkä aika. And Petra, thank you so much for letting me know to check out these open letters between the two of them, and like that discussion that she had with Marcelo. I don't know if that's her husband now, I'm pretty sure. But
Yeah, it gave some context. I'm really looking forward to these big documentaries after checking out this press conference. It's very touching and a lot of sorrows going through my body as you see her pain expressing this and how much she didn't want to rush into her solo career because she still was putting in everything to Nightwish, and I really respect that. Prioriteettina Nightwishin senkin takia on pitänyt tai ajatellut, että mä en ole niinku ollut tuolla heiluttelemassa ääntäni ja antamassa ääntäni joka ikiselle heavy-bändille, joka sitä pyysi. Et oikeasti niitä tarjouksia, niin niitä tuli kuin vettä taivaalta pahempana päivänä. Että siis mulla olisi ollut mahdollisuus siihen, että mä olisin ottanut niitä tarjouksia vastaan ja tehnyt heavy-bändeille, antanut mun ääneni. Mutta mä näin, että kun mä kerran olisin tehnyt, oli kyse sellaista Petovaskis Infinity-projektista, niin mä huomasin sen, että se tulos siinä, että mä olin mennyt laulamaan tälle levylle, niin ei se mä miellyttänyt se tulos siinä, että ihmiset koko ajan sanoo, että ei tää on niinku Nightwishia ja ei nämä biisit on huonompia kuin Nightwishilla, tai sitten jotkut sanoo parempia kuin Nightwishilla. Mä en niinku tykännyt siitä, että aina verrattiin Nightwishiin. No, silloin mä päätin, että hei, tää ei ole mun tie. That's interesting because I actually first heard Nightwish with Dark Chest of Wonders with Tarja singing it on the studio, and that's how I first got introduced to Nightwish. So it's interesting what she's saying when she's like joining other bands, and everyone that has heard Tarja's voice, it resonates as Nightwish, and it's so hard to go away from it, you know, like typecasting almost. Where actors have a hard time getting away from the genres that they started with, and you could see her pain that she was going through when she started trying to lend her voice to other people. That's very interesting. Tää ei ole mun tie, että heavy metalli musiikissa puhuttaessa, niin mä haluan laulaa Nightwishille. Ainoastaan. Mun tälle bändille. Vaikka kukaan ei sitä multa pyytänyt, että hei, että sä ei kukaan bändistä tullut sanomaan, että mä en sais mennä laulamaan näille jo erittäin ansiokkaasti paikkansa ansainneille bändeille, jotka mua pyyti laulamaan heidän levyillään. Mä tein sen ihan omasta tahdosta. I wonder what these bands were. If you guys know what bands reached out to Tarja that she said no to, please let me know, because just imagining where she could have went, oh man, she could have fit with a lot of people. No, sitten tässä tämän kirjeen luettua, niin sen Hartwallin keikkapäivän jälkeisenä aamuna niin kyllä se oli kaiken sen niin kuin, sen tuska ja paha olo, mikä mä niin kuin aistin siitä kirjasta ja niistä asioista, mitä siinä kirjassa niin tuotiin julki, niin kun mä en henkilökohtaisesti kerta kaikkiaan pystynyt ymmärtämään, että ne ihmiset, jotka kanssa mä oon 9 vuotta tehnyt töitä, niin että he oikeasti pystyvät musta sanomaan tällaisia asioita. Se oli mulle niin kuin ihan äärimmäisen kipeä järkytys. Sitten se, että yhdessä vaiheessa, kun mä luin sitä kirjettä, niin siellä oli kohta, niin kuin, jossa viitattiin mun aviomieheen ja tähän meidän, että kulttuurieroista, jotenkin se meni näin, että kulttuurierot yhdistettynä rakkauteen, opportunismiin, bla bla, mikä se oli se siellä, on vaarallinen yhdistelmä. Niin, tiedättekö, että kun mä luin sen, niin mulla niin kuin sydän hyppäsi kurkkuun siinä vaiheessa, että ei tullut edes mieleen Marcelo siinä vaiheessa, tuli mieleen ne ihmiset tuolla Etelä-Amerikassa. Ja herregud, kulttuurierot yhdistettynä rakkauteen. Ja mä en pystynyt ymmärtämään tätä ollenkaan. En ollenkaan. Wow. That's crazy. Maybe not the correct choice of words, but like, I just know so many artists that never ended up combining together because of just differences in opinions. I wouldn't say culture,
but I can see how that really hurt her and totally threw her off guard, and her heart coming to her throat. That's a really good analogy or vision that she's giving us, and that's definitely what I was feeling, was that anxiety and pain when reading Tuomas's open letter to Tarja there. And again, I'm not here picking sides at all. I know y'all aren't either. It's just interesting to see what these people went through. And we saw an interview of the story of Nightwish, and they said it's like a Hollywood movie. And like, man, there's everything in it, every emotion. Ja kyllä, niin kun, kyllä mä sanon sen, että tämä kirje on mulle ollut henkilökohtainen osoitus siitä, että ei olla oltu ystäviä, ei olla puhuttu. Tää vaan piti niinku hoitaa näin likaisella tavalla. Niin, tää asia on sellainen asia, että ehkä joku päivä mä tulen antamaan anteeksi tämän bändille, että he hoisivat tämän näin. Mutta en mä tule koskaan sitä unohtamaan. En. Forgive but never forget. No, how could you ever forget something like this? It's one of the biggest bands in the world. And to know that she has apologized, not apologized, I take that back. She has reached out to Tuomas after Tuomas's father has passed away as a way to kind of show some love and reconciliation there, I'm hoping. She went out and performed with Marco, or Marco came and performed with her. And so there is some healing moving forward, because this is a long time ago, and it's been almost 2 decades now, but it takes a long time when you feel like you have been betrayed that badly. Wow. Sitä en varmasti tule koskaan. Mutta anyway, hei, elämä jatkuu. Sehän on ihan selvä juttu, että elämä jatkuu mulla, elämä jatkuu bändillä. Wow. That was thoroughly enjoyable in a way that wasn't purely happy. It was enjoyable just because I like to know more about the situations that people got into. I'm very into psychology and philosophy, and it looks like a lot of their philosophy is what caused them to veer off. Tuomas is very strong in his artistic view, and if he felt like something was getting in the way of that, then that must have been part of what his anxiety and frustration was coming from. Hearing her, though, in this press conference was very enlightening to see how much pain it actually caused her and how it's still affecting her to this day. Even how she tried to move on from it. Everything was, being brought back to Nightwish. So not being able to go away from it. And I'm sure she gets those questions all the time in interviews where they always ask about her past and that. And I'm not sure if she's too happy about talking about it still or not, but it looks like she's getting easier to talk about it. That was intense too. I wish it didn't have the music playing. I kind of wanted just to hear some of that silence after she would say something, because I think what she was saying was so raw and so powerful. And what she said when it was like, I didn't even know you were talking about Marcelo, and then all of a sudden now we're talking about Marcelo for cultural differences. It's like, man, you're now attacking my partner and stuff. So that, I could see, y'all, why that created quite a fissure. The band and Tarja are kicking ass still, so we know how it's turned out. But for me, as a newbie who does not know as much as you guys, the Nightwish Army, knows about everything that's happened with this band, that was a lot for me to take in. I'm excited to check out those documentaries now. I believe End of Innocence is the first one that they do. I will make sure to look it up. Y'all guys can let me know what that first one is. Nimue, if you're here, I'm coming for you. I know on your channel you have these documentaries. Thank you for letting me use them as well.
I hope you guys have had a good time. Thumbnail lady right now is with the baby. Baby is very, very fussy today, so we wanted to give you guys something out today as well. We hope that you guys enjoy it. There will be more of me, just me, coming onto this channel. She is still going to be here as much as she can, but we love you guys. We hope you guys are having a good time. Nightwish Army, let me know what you guys felt about this Tarja's press conference and everything that went on in between, because it is a touchy subject, but we'd like to try to get these subjects behind us, not in front of us, so that it pushes us forward instead of freezes us. And now we can go check out these documentaries, which I know you all are excited for. Hope you guys had a good time. We are exiting the rabbit hole now, folks. Peace and love. God bless y'all. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness. Special shout out to all of our patrons and YouTube members. We appreciate all of your support.